Sie kennen diesen Moment, wenn Sie aufwachen, und alles fühlt sich einfach langsam? Ihr Gelenk nacken, Herz fühlt sich schwer und Sie brauchen ein Tasse Kaffee, sich wieder wie Sie selbst zu fühlen. Aber was, wenn diese Schleppen start nicht nur im Alter liegt, sondern Herz insgeheim Hilfe bittet? Nach 70 braucht Herz mehr als Ruhe. Es braucht ein sanfte und hier ist die gute Nachricht. Nur 5 Minuten jeden Morgen kann die Durchblutung anregen, den Blutdruck stabilisieren und das ausgelogt, Benebeltgefühl lindern. Hoe tielen wir 3 einfache Morgenübungen die Herz stärken, ohne in Schwitzen zu kommen. Sie sind einfach, effektiv und wissenschaftlich fundiert. Und drittens, konnte Herzinfarktrisiko 30% senken. Lassen Sie uns loslegen. Diese Tipps basieren auf Forschungsergebnissen von Kardiologen, Physiotherapeuten und Altersexperten, speziell für Erwachsene über 70, die stark, stabil und unabhängig bleiben möchten. Kein extremes Training, kein Tourengerät, nur kluge, herzfreundliche Gewohnheiten, die Sie sich annehmen können morgen früh. Wenn Sie Wert auf einfache Gesundheitsroutinen legen, die tatsächlich funktionieren, geben Sie diesem Video ein Gefällt mir. Und klicken Sie auf Abonnieren. Herz wird es Ihnen später danken. Den Zoom öffnen der Herzens im Sitzen. Du hast dich Gerät im Bett aufgesetzt. Im Zimmer ist es noch ruhig. Du schlürfst in die Küche, vielleicht mit einer Hand auf der Arbeitsblatt, das Gleichgewicht zu halten. Der Wasserkocher ist in, aber dein Körper fühlt sich verschlossen. Alles ob alles in dir noch schlaft. Dies in Gefühl in der Brust? Das ist nicht nur morgens tiefet. Es konnte ein subtles Signal Ihres Herzens sein. Und es kommt häufiger vor, als Sie denken. Mit zunehmendem Alter verändert sich unsere Körperhaltung allmählich. Die Schultern beugen sich nach vorn, der Brustkorb fällt ein und unsere Lunge, und unser Herz, haben nicht mehr den nötigen Raum, ihre Arbeit zu verrichten. Diese Veränderung geschieht langsam, so dass wir es oft nicht bemerken. Doch mit der Zeit schränkt diese eingeschränkte Beweglichkeit von Brustkorb und Brustkorb die Sauerstoffaufnahme und zwingt das Herz, mehr zu arbeiten, das Blut zirkulieren zu lassen. Das ist ein großes Problem, insbesondere ab dem 70. Lebensjahr, wenn die Herzleistung auf natürliche Weise nachlässt. Studien der Mayo Clinic und der American Heart Association haben ergeben, dass Alter Erwachsene mit einer schlechten Oberkörperhaltung einem höheren Risiko für Müdigkeit, eingeschränkt Atemfunktion und sogar Herzrhythmusstörungen ausgesetzt sind. Aber hier ist der hoffnungsvolle Ziel, schon wenige Sekundenbewegung jeden Morgen können das ändern. Ein der wirksamsten, und am häufigsten übersehenen, Möglichkeiten, Ihrem Herzen gleich morgens zu helfen, ist die sogenannte Sender Herzaufneries ist ein einfach Dehnung, die den Brustkorb sanft weitet, die Schultern öffnet und ein tiefer Atmung ermöglicht. Kein Yogamatte erforderlich. Sie müssen nicht einmal aufstehen. Und die Worte? Sie gehen weit über das bloße Gefühl größerer Flexibilität hinaus. Ich erzähle Ihnen von George. Ist 75. Let alien und beschrieb sein Morgen immer als neblig und frustrieren. Saß mit seiner Tasse Kaffee am Tisch, las die Nachrichten und hat das Gefühl, Stunden zu brauchen, richtig wach zu werden. Sein Tochter, die als Physiotherapeutin arbeitet, schlug ihn vor, morgens ein Herzaufnehmen Übung zu machen. Nur ein Minute direkt nach dem Aufstehen. So lachte ihr. Du willst, dass ich was ich bin kein Yoga-Typ, sagte. Aber hat es versucht, nur einmal. Saß auf seinem Kuchenstuhl, die Fuß flach auf dem Boden, den Rücken gerade. Griff nach hinten, verschränkt die Hand und zog sanft die Schulterblätter nach unten und hinten. Während die Brust hob, holte tief Luft. Dann noch einmal. Und noch einmal. Beim dritten Atemzug verändert sich etwas. Nicht nur in seinem Körper, sondern auch in seiner Stimmung. Sagt, es fühlt sich an, als hat liegt in einen Raum gelassen, der zu lang verschlossen war.
Macht weiter. Ein Woche später braucht die Zweite Tasse Kaffee nicht mehr. Nennt es sein Fenster für den Tag. Den Moment, in dem der Rest von ihm hellwach wird. So können Sie es ausprobieren. Suchen Sie sich zunächst einen stabilen Stuhl, idealerweise ohne Rollen und mit gerade Rückenlehne. Setzen Sie sich aufrecht hin, die Fuß flach auf dem Boden und die Knie im 90-Grad-Winkel. Lassen Sie die Hand kurzen den Seiten ruhen. Rollen Sie die Schultern nach oben, hinten und die Antennen. Strecken Sie nun beide Arme nach hinten. Wenn möglich, verschränken Sie die Hand. Ist das zu eng, greifen Sie nach einem Handtouch oder der Stellen, Ihren Armen Halt zu geben. Ziel ist nicht, sich anzustrengen, sondern die Vorderseite der Brust sanft zu dehnen. Sobald den Handen Ort und die Stelle sind, atme langsam und tief durch die Nase ein. Ziehe dabei sanft den Schulterblätter zusammen und die offen so den Brustkorb. Stell dir vor, in deinem Herzen brennt ein Licht, das du nach vorn strahlen lässt. Halt den Atem einige Sekunden in und atme dann langsam durch den Mund aus. Wiederholen Sie diese Atemsequenz 3 bis 5 Mal. Das ist es. Doch was während dieser Dehnung passiert, ist beeindruckend. Sie signalisieren Ihrem Körper, dass der Tag begonnen hat. Sie bringen Ihr Nervensystem wieder ins Gleichgewicht. Sie wechseln vom Ruhemodus in den Aktivmodus, ohne Herz zu belassen. Sie verbessern die Durchblutung des Gehirns, was zu mehr Klarheit und weniger Morgenübungen führen kann. Und sie helfen Ihren Lungen, sich vollständig auszudehnen, was Herz Kreislaufsystem den ganzen Tag über unterstützt. Was passiert, wenn Sie es überspringen? Nun, dies Haltung mit geschlossener Brust fühlt sich nicht mehr schwer, es ist schwer. Mit der Zeit erhöht es den Druck auf das Herz, während die Lungenkapazität und die Beantragtheit sogar die Verdauung. Es ist, als würde man ein Auto mit halbangesigener Handbremse fahren. Forscher haben herausgefunden, dass selbst kurzfristige Verbesserungen der Körperhaltung bei älteren Menschen zu spürbaren Veränderungen der Energieniveaus, der Stimmung und der Atmungsuffizienz führen können. Und dies Spezialbewegung, das Öffnen der Brustkorbs und die Ausdehnung der Lunge, ist besonders morgens wirksam, wenn der Kreislauf meist träge ist. Es ist ein dieser kleinen, leisen Aktionen, die einen großen Unterschied machen. Lassen Sie Michigan Sie also folgens vergehen, können Sie sich morgen früh, bevor Sie Ihr Telefon berühren, bevor Sie sich Kaffee einschenken, 60 Sekunden Zeit nehmen, Ihr Herz zu öffnen, im wahrsten Sinn des Wortes? Denn es geht nicht nur Flexibilität. Es geht Freiheit. Freiheit, tiefer zu atmen. Klarer zu denken. So viel stärker. Und hier ist die Wahrheit, sich sein Herz zu kümmern, muss nicht dramatisch sein. Sie brauchen kein Fitnessstudio. Sie müssen nicht in Schwitzen kommen. Manchmal sind die kraftvollsten Bewegungen diejenigen, die in Still, in Ruhe und mit Absicht ausgeführt werden. Genau das ist die Streck. Ein Moment der Bestimmung. Und nun zu innen. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass sich Ihr Brust oder Ihr Schultern morgens verspannend anfühlen? Glauben Sie, dass dies Auswirkungen darauf haben könnte, wie energiegeladen oder erschöpft Sie sich fühlen? Kommentieren Sie mit ja. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt oder Sie dies Herzaufnehmen Dehnung morgen ausprobieren möchten. Oder sagen Sie uns, was hilft du starten Sie gestärkt in den Morgen. Dies ist der erste Schritt eines dreiteiligen Trainingsprogramms, das Ihnen helfen soll, Herz nach 70 Jahren zu stärken. Und denken Sie daran, das sind nicht nur Übungen, es sind Investitionen. 5 Minuten am Tag, die sagen, ich bin noch da. Ich bin noch wichtig. Mein Körper ist es noch wert, dass ich Michigan in Kamera. Machen wir weiter, Herz hört zu. Marschieren auf der Stelle von der First bis zu den Ziehen. Die Morgensen skate durch die Orange. Sie erheben sich langsam von Ihrem Stuhl, vielleicht nach mit dem Kaffee in der Hand, vielleicht auf dem Wagens Badezimmer oder zur Küchenspül. Und dann passiert es, dass Sie vertraut zittern.
ein Moment der Benommenheit. Dies ist Zitrage, unbehaglich Gefühl in ihren Beinen. Es ist verlockend, es als nur einen langsamen Start. Oder tilde Alterwerdens. Abzuten. Aber was, wenn dies Unstetigkeit tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Körper versucht, ihren Blutdruck zu regulieren, dies war genau dann, wenn cm meisten braucht. Am frühen Morgen wacht hers Kreislaufsystem zusammen mit dem Rest Körpers. Für Menschen über 70 kann dieser Übergang jedoch empfindlicher sein. Hers schlägt möglicherweise etwas langsamer, ihr Blut passen sich möglicherweise nicht ganz so schnell in Nervensystem. Das, was sie am Gleichschwitcht halt aufrecht halt, braucht möglicherweise einen sanften Anstoß. Hier kommt ein Toschen einfache Bewegung ins Spiel. Sie sieht aus wie nix. Aber sie kann alles verändern. Auf der Stelle marschieren, von der First bis zu den Ziehen. Ja, marschieren, direkt in ihrem Wohnzimmer. Es geht nicht militärisch abungen oder darum, sich bis zur Erschöpfung zu verausgaben. Es geht langsam, Bewegungen, die sanft die großen Beinmuskeln aktivieren, den Rumpf entspannen dem Herzen signalisieren, das Blut effizienter zirkulieren zu lassen. Betrachten Sie es als einen Weckruf für Ihren Kreislauf, der das Risiko plötzlicher Blutdruckabfall oder Spitzen, schwindelvoll sogar steurs verringert. Ich möchte Ihnen Margaret vorstellen. Sie ist 72, let mit ihrem Mann in einer ruhigen Gegend hielt sich immer für nicht sehr sportlich. Doch eines Morgens erschrak sie. Sie stand auf, die Jalousien zu öffnen, der Raum dreht sich. Ihr Niegeben like nach, sie muss sich an der Tischkant festhalten, nicht ausruhen. Es ging vorbei, aber es hat sie erschüttert. Als sie ihrem Arzt davon erzählt, war sie von dem Rat überrascht. Verschrieb kein weiteren Tabletten. Stattdessen empfahl jeden Morgen ein Bewegungsprogramm, vor dem Frühstück, vor der Hausarbeit, vor dem Kaffee. Nur 2 Minuten lang auf der Stelle von der First bis zu den Ziehen marschieren. Margaret war skeptisch. Das ist alles? Fragt sie. Aber sie versuchte es am nächsten Morgen. Sie stand neben ihrer Küchentheke, hielt sich leicht fest hab langsam nie nach dem anderen. Rechter Fuß hoch, linker Fuß runter. Die First berührt den Boden rollt dann bis zu den Ziehen ab. Die Arme bewegten sich sanft in ihren Seiten. Sie stellt einen Timer auf 2 Minuten. So fühlt es sich komisch an. Aber am nächsten Morgen tat sie es wieder. Am vierten Tag bemerkt sie etwas, kein Schwindel mehr. Sie fühlt sich ausgeglichener. Wache. Weniger abhängig von dem morgendlichen Koffeinschub. Mann mit. Jetzt gehört es zu ihrer Routine, 2 Minuten Bewegung, bevor der Tag beginnt. Es ist, als werden wir unserem Herzen einen Hinweis geben, sagt sie. Sie hat nicht unrecht. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021, die Inwerker bei alteren Erwachsenen kommt es deutlich häufiger zu Blutdruckschwanken, vor allem in den ersten 2 Stunden nach dem Aufwachen. Dies plötzlichen Schwankungen sind ein wichtiger Auslöser für Schlaganfall, insbesondere bei Menschen über 65 Jahren. Es hat sich jedoch gezeigt, dass langsam, rhythmische Bewegungen, insbesondere Bewegungen, die abwechselnd nach links rechts verlaufen, wie etwa beim Marschieren, dabei helfen, die Herzfrequenz den Blutfluss zu regulieren ihrem Körper so den Start in den Tag mit weniger Risiko erleichtern. Es ist wie das Ansaugen einer Pump. Ihr Beine sind die großen Muskeln ihres Körpers. Ihre Aktivierung hilft, das Blut aus ihrem Unterkörper zurück zu Herz Gehirn zu transportieren. Das verbessert nicht nur die Durchblutung, sondern fordert auch gleichzeitig die Koordination. Jetzt denken Sie vielleicht, ich stehe nicht sicher auf den Beinen, wie soll ich das sicher machen? Das ist ein großartig Frage, die ich oft höre. So können Sie es für sich nutzen. Wollen Sie zunächst einen Ort, in dem Sie sich sicher fühlen, idealerweise neben einer Wand,
Einer Arbeitsblatt oder einem stablen Mobilstück. Sie müssen nirgendwo hingehen. Bleiben Sie einfach in Ort und Stelle. Stehen Sie aufrecht, die Fuß hüftbreit auseinander. Stutzen Sie ein oder beide Hand locker auf der Unterlage vor Ihnen. Haben Sie zunächst den rechten Fuß einige Zentimeter vom Boden ab und bringen Sie die Fuß nach vorn. Setzen Sie in den ab und rollen Sie von der Fuß bis zu den Zehen. Haben Sie nun den linken Fuß auf die Gleichweisen. Wechseln Sie langsam. Atmen Sie tief ein. Macht dir kein Gedanken über die Geschwindigkeit. Das ist kein Cardio-Training, es geht Verbindung. Du verbindest dein Gehirn und deinen Körper wieder. Du sagst deinem Hirn, wir starten jetzt in den Tag. Mach dich bereit. Wenn Sie sitzen müssen, ist das auch in Ordnung. Sie können die Übung auch im Sitzen durchführen. Haben Sie jetzt nie einzelnen, spannen Sie Ihr Oberschenkelmuskulatur und halten Sie Ihren Oberkörper aufrecht. Der Schlüssel ist Rhythmus. Gleichmäßige Bewegung. Links, rechts. Herz reagiert auf diesen Rhythmus. Gehirn auch. Tatsächlich sind solche Bewegungen nicht nur gut für das Herz, sondern auch für den Geist. Sanftes Marschieren kann die für Konzentration und Koordinationsständigen Gehirnregionen stimulieren. Das ist einer der Grund, warum Therapeuten ähnlich Übungen bei der Schlagen vor Rehabilitation einsetzen. Körper und Geist lieben Symmetrie, und genau das bietet diese Bewegung. Immer noch nicht überzeugt? Bedenken Sie Folgendes: Untersuchungen der American Heart Association zeigen, dass sogar 2 bis 5 Minuten leicht Bewegung am Morgen kann das Risiko von Blutdruckbedingten Komplikationen bei älteren Menschen deutlich senken. In Kombination mit tiefer Atmung kann es auch dazu beitragen, den Cortisolspiegel zu senken, das Stresshormon, das nach dem Aufwachen in die Höhe schießt. Anstatt also direkt zum Kaffee zu greifen oder die ersten 30 Minuten still zu sitzen, stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihren Tag mit Bewegung, kontrolliert, bewusst und Herzen. Sie werden den Unterschied nicht nur in Ihren Beinen spüren, sondern auch in Ihrer Klarheit, Energie und sogar Stimmung. Jetzt möchte ich Sie fragen, wenn Sie aufwachen, was ist die erste was verlangt Ihr Körper? Ist es Ruhe oder Bereitschaft? Könnten nur ein paar Schritte auf der Stelle den Unterschied zwischen einem nebligen Start und einem konzentrierten Morgen ausmachen? Denn die Wahrheit ist, wir brauchen nicht mehr Medikament. Wir brauchen mehr Bewegung. Und das muss nicht kompliziert sein. Herz wartet auf Ihr Signal. Also, verratet mir in den Kommentaren, was Ihr Lieblingsübung ist, wenn sich Ihr Körper morgens steif anfühlt? Oder wollt ihr morgen die sanfte Marschübung ausprobieren? Geben Sie ich bin dabei. Wenn Sie es versuchen möchten, und wenn es Ihnen besser geht, kommen Sie zurück und lassen Sie es uns wissen. Vielleicht inspirieren Sie damit jemand anderen, der es braucht. Manchmal geht es bei Kraft nicht darum, mehr zu haben. Es geht darum Umzugmer, auch wenn es nur vorhanden ist. Sie marschieren nicht nur in Ihrer Küche, Sie marschieren Schritt für Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Axames atmen mit Hand auf Herz. Es gibt einen ruhigen Moment, den die meisten Menschen verpassen. Passiert direkt nach dem Aufwachen, bevor die Welt richtig in Gang kommt. Vor den Nachrichten. Vor dem Lärm. Bevor Engagement etwas von Ihnen erwartet. In diesem Moment liegst du im Bett oder sitzt ruhig in deinem Sessel. Die Sonne geht vielleicht gerade auf. Dein Herz schlägt, aber du spürst es wahrscheinlich nicht. Dein Atem fließt, aber du nimmst es noch nicht wahr. Und das ist die Chance. Denn genau dort, in diesen ersten Minuten des Tages, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Nervensystem zu beruhigen, Ihr Herz zu unterstützen und buchstäblich den Rhythmus für den Verlauf Ihres Tages festzulegen. Sie müssen sich nicht strecken. Sie müssen sich nicht bewegen. Alles, was Sie brauchen, ist Ihr Atem, und Ihr Hand. Lassen Sie Michigan innen von Sam erzählen. Sam ist 78 Jahre alt, Rentner und let alien. Ist aktiv, aber nicht jeden Tag im Fitnessstudio.
Hier Gartenarbeit, Spazier ganz und Hausarbeit. Doch ob und zu, besonders morgens, spürt ein seltsames Flattern in der Brust. Nicht direkt Schmerz. Hier ein nervöses Kribbeln. Sein wird alle oblitzen Tests durch. Kein größeren Blockaden, nix Gefahrliches, nur etwas, das man niedrig Herzfrequenzvariabilität. Oder Kurs HRV net. Sam hat nach nie davon gehört. Die meisten Leute nicht. Die HRV beschreibt die subtle zeitliche Variations zwischen ihren Herzschlägen. Das ist positiv. Ein Zeichen dafür, dass Körper flexibel und anpassungsfähig ist. Ein hohe HRV bedeutet, dass Herz auf Stress reagieren und sich bei Bedarf beruhigen kann. Ein niedrig HRV? Das ist wie Autofahren mit nur einem Gang, nicht gerade ideal, besonders im Alter. Der Arzt sagt zu Sam, Sie müssen parasympathisches Nervensystem aktivieren, den Teil Ihres Körpers, der Ihnen beim Ausruhen, Verdauen und Erholen hilft. Sam fragt, brauche ich Medikament? Der Arzt schüttelt den Kopf. Sie müssen atmen. Und das Tater. Jeden Morgen, Beaver sein Fuss den Boden berührten, legt Sam ein Hand auf sein Herz, die andere auf seinen Bauch. Schloss die Augen und konzentriert sich auf seinen Atem, langsames, tief sein Atmen durch die Nase, längers Ausatmen durch den Mund. Sollt 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Nur 2 Minuten am Tag. Innerhalb einer Woche verschwand das Flattern. Sein Morgen waren ruhiger. Fühlt sich geerdeter. Und nach etwas verändert sich, fuhr seinen Nachbar nicht mehr so leichten. Wacht nicht mehr mit dem Gefühl auf, dass etwas nicht stimmt. Die Wissenschaft bestätigt Sams Erfahrung. Harvard Health berichtet, dass langsames, kontrolliertes Atmen den Vagusnerv stimuliert, einen wichtigen Teil des Nervensystems, der Herzfrequenz und Blutdruck reguliert. Indem sie einfach ihren Atem verlangsamen, können sie sich beruhigt dein Herz. Und fühlt sich nicht nur gut. Verbessert auch die Herzfunktion. Forschungsergebnis veröffentlicht in Zeitschrift für klinische Psychologie fanden heraus, dass Altere Watchsehen, die täglich langsames Atmen praktizierten, eine erhöhte HRV und weniger Angstzustände, Depressionen und Müdigkeit aufwiesen, alles Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Aber das Schon darin? Das können sie überall tun. Im Bett. In ihrem Sessel. Sogar draußen bei den Vogeln. So fangen sie. Setzen oder legen sie sich bequem hin. Nehmen sie ein sichere Körperposition ein. Legen sie nun ein Hand sanft auf ihr Herz. Die andere Hand auf ihren Bauch. Schließen sie die Augen, wenn sie sich wohlfühlen. Beginnen sie mit einem langsamen Einatmen durch die Nase. 1, 2, 3, 4. Spüren sie, wie sich Brust und Bauch ausdehnen. Halten sie dann einen Moment in. Atmen sie jetzt durch den Mund aus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spüren sie, wie ihr Körper weicher wird. Mach es nochmal. Einatmen, 4 Sekunden. Halten. Ausatmen, 6 Sekunden. Machen sie einfach ein oder 2 Minuten lang so weiter. Das ist alles, was sie brauchen. Was sie tun, ist mehr als nur atmen. Sie geben ihrem Herzen Raum, mit innen zu atmen. Sie synchronisieren ihren Rhythmus mit etwas ruhigem, beständigem und absichtlichem. Viele von uns hetzen morgens durch den Tag. Wir wachen auf mit Weckern, To-Do-Listen, Schmerzen und dem Trubel der bevorstehenden Tages. Aber was wäre, wenn sie für einen Moment innehalten und sich informieren würden, nicht mit ihrem Telefon, sondern mit selbst? Dies einfache Handlung, Hand aufs Herz, Atemzug für Atemzug, sendet ein stark Botschaft in ihr Nervensystem. Sie sind in Sicherheit. Sie sind stabil. Es geht ihnen gut. Und dies Botschaft durchdringt jeden Teil von innen. Es beruhigt das Herz. Es klart den Geist. Und mit der Zeit starkt es ihr Fähigkeit, sich allem zu stellen, was der Tag bringt. Die Wahrheit ist, Herz braucht nicht nur Biergang,
es braucht Frieden und die Axames administer direktes und natalichst weg, diesen Frieden zu geben. Sie müssen nicht spirituell sein. Sie brauchen Wedger Kursen nach ein Mantra. Sie brauchen nur ein paar ruhige Temzug und die Bereitschaft, innezuhalten. Also, wenn du morgen für die Augen öffnest, beaver du nach irgendetwas greifst, leg dein Hand auf dein Herz. Nimm einfach wahr, das erste ist. Das ist die ganz nach geschlagen hat, und etwas zu verlangen, und die dich Klagen weitergetragen hat. Bedenken Sie sich. Atmen Sie mit ihm. Speech du nicht werden wissen, hast du schon einmal ein morgendlich Atemübung ausprobiert? Oder ist die Idee, die Hand aufs Herz zu legen, nur für dich? Schreib und in Ruhe. Wenn du das ausprobieren möchtest oder es dir bereits hilft, dich geerdet zu fühlen. Denn hier ist die Sache. Heilung sieht nicht immer nach einer Operation oder nach Medikamenten aus, manchmal sieht Heilung wie ein stiller Moment aus, indem Sie Ihr Hand auf Ihr Herz legen und sagen, ich bin hier. Ich höre zu. In diesem Moment reagiert Ihr Körper. Ihr Stresshormon sinken. Ihr Herz findet seinen Rhythmus. Und Sie beginnen Ihren Tag nicht im Chaos, sondern mit Kontrolle. Es ist ein mächtiges Geschenk. Eins, das immer verfügbar ist. Eins, das nichts kostet, aber alles bedeuten könnte. Sam begin mit 2 Minuten. Jetzt sagt es sei sein Lieblingsstil des Tages. Nicht, weil es alles heilt. Sondern weil es in deren erinnert, dass selbst mit 78 Jahren nach immer Kraft hat. Kraft, seinen Atem, seinen Verstand, sein Herz zu lenken. Du auch. Lasst uns morgen beginnen, gemeinsam. Wir denken oft, dass Herz groß Veränderungen erfordert, neue Diäten, Medikament, kompliziert Routinen. Doch die Wahrheit ist, das Herz reagiert am stärksten auf Beständigkeit, nicht auf Intensität. Und das gilt besonders für Menschen ab 70 Jahren. Diese einfachen Morgenübungen, denen der Brust, auf der Stelle gehen, bewusst atmen, schenkt für sich genommen vielleicht nicht lebensverändernd. Aber täglich ausführt, senden sie ein klare Botschaft in ihren Körper. Ich bin immer noch hier und ich bin immer noch wichtig. Sie helfen Ihnen, ohne Anstrengung von der Ruhe zur Aktivität überzugen. Sie reduzieren das Risiko von Stürzen, Blutdruckspitzen und Müdigkeit. Und vielleicht am wichtigsten, Sie geben Ihrem Morgen ein Gefühl der Ruhe und Kontrolle zurück. Einer Tageszeit, die sich oft hektisch oder starr anfühlt. Kleintaten, die Sie täglich tun, schützen Ihr Unabhängigkeit. Sie stärken Ihr Wort. Sie stärken eine Kraft, die leise, aber tief verwurzelt ist, die Kraft, die es Ihnen ermöglicht, Einkauf zu tragen, Freunde zu treffen oder ohne Angst spazieren zu gehen. Sie müssen Ihr Routine nicht am Stunden verlängern. Nur 5 Minuten. Nur Ihr Atem. Nur Ihre Anwesenheit. So schützen wir die Qualität unserer Jar, nicht indem wir mehr tun, sondern indem wir worauf es ankommt, mit Absicht. Lassen Sie uns Kurs die 3 herzstärkenden Bewegungen für einen guten Start in den Tag zusammenfassen. Ein Einfache Dehnung zum Öffnen der Brust zur Verbesserung der Durchblutung und die Körperhaltung. Sanftes Marschieren auf der Stelle stabilisiert den Blutdruck und weckt Ihren Körper auf. Bewusst atmen mit der Hand auf dem Herzen bereitet das Nervensystem und unterstützt den Herzrhythmus. Schon 5 konzentriert Minuten jeden Morgen können zu mehr Energie, Ausgeglichenheit und die Ruhe im Lauf des Tages führen. Nun, hier ist ein Frage Sie, welch Kleinmorgengewohnheit gibt Ihnen das Gefühl, wirklich lebendig zu sein? Teilen Sie es in den Kommentaren, Ihr Erkenntnis könnten der Funk sein, den jemand anderes braucht. Und wenn Ihnen das geholfen hat, geben Sie ihm ein Gefällt mir. Abonnieren Sie es und teilen Sie es mit jemandem, der Ihnen am Herzen liegt. Du schaffst das, und dein Herz auch.